A wannan bidiyon zan nuna muku yadda na yi making na $18 a cikin wannan website a ƙasa da mintuna 30. Sai ku biyo ni step by step a cikin wannan bidiyon domin ganin komai step by step. Kamar yadda kuke gani dai irin wannan site, irin dai site ɗin da sabon yi muku bidiyo ne akan su, wanda ake ɗauko signal a cikin group na Telegram, sannan ana zuwa ana yin amfani da su a cikin website ɗin, wanda ana samun kuɗi da shi sosai. Daɗin waɗannan shine ba Ponzi scheme bane waɗanda za su tashi zuwa wani lokaci, sai dai mafi yawan su suna da alaƙa da abin da ya shafi tata. So saboda haka sai mutum ya kula. Link ɗin za ku register da ita yana description na wannan bidiyon, wanda kai tsaye zai kawo ku zuwa wannan page. Sai ka saka email address, daga nan ka danna akan wannan button na next, zai kawo ka zuwa wannan page. Za su ce sun tura maka ainihin verification code a wannan email naka, so sai a koma a cikin email ka yi copy na wannan verification code ka zo ka pasting, daga nan sai ka zo ka saka ainihin password da za ka yi amfani da shi domin register. Kana kammalawa ka danna akan wannan button na register, za ka yi registration successfully. Kamar yadda kuke gani wannan shine page na farko zaka ci karo da shi, wato home page, wanda a nan zaka ga ainihin dukkan features da suke da wannan website yake da shi. So a kai tsaye abu na farko da zaka yi shine daga farko ka danna akan calculator. So idan ka danna akan wannan calculator din, zai buɗe maka page ta inda zaka ganshi kamar haka. Misali mu kaddara cewa kana da $5 a cikin wannan website da kake so kai trading da shi. So sai ka saka $5, bari mu ce $10, sai ka saka $10 a nan. Bayan ka kammala ka danna akan calculate. So kana danna akan calculate, zaka ga sun maka calculating na yanda zaka yi trading a cikin wannan website. Wannan misali a phase 1 idan kana da $10, abin da ya kamata kai trading da shi shine 0.02, wanda shine ya kamata a ce ka fara yin trading da shi a cikin wannan website, wanda ga ainihin ribar da zai baka. Idan ka duba akwai phase 2, akwai phase 3, akwai phase 4, kowanne da abin da ya kamata ka yi investing shi. Na san ba za ku gane wannan ba, amma kamar yadda aka saba a cikin kowanne bidiyo na kai muku bayani step by step idan mun je a wajen karanta signal a cikin group. So duka irin wannan ne suke nuna muku a nan, da haka ba zan ɓata lokaci ba akan wannan, mu je a cikin bidiyon kawai. So kamar yadda kuke gani a yanzu idan na zo na danna akan asset, wato dashboard ɗina, za ku ga ina da kusan $209 a cikin wannan ainihin website, wanda da su zan yi amfani domin trading. Amma ga yanda za ka yi deposit idan kana so. Za ka danna akan deposit ko kuma in ce recharge button, wanda kai zai ɗauke ka pejin yin recharging kamar haka. Idan ka duba akwai USDT, akwai kuma TRX. So kai tsaye za ka iya zaɓa wanda za ka yi amfani da shi. Misali USDT, a ƙasa za ka ga abin da za ka saka na amount na USDT wanda za ka iya deposit zuwa ga wannan website. Za ka iya deposit tun daga irin $5 abin da ya sama domin fara yin trading a cikin wannan. A cikin wannan website na ga wani feature wanda ban saba gani ba a cikin website irin wannan, wanda shine ba mutum damar ya yi amfani da naira domin yin deposit. Kuma abin burgewar shine za ka yi deposit na at least aƙalla minimum na $3,000 domin fara trading a cikin wannan website. So kai tsaye sai ka zo ka danna akan fiat, gashi a wancan gefen, kai zai buɗe maka a nan ta inda za ka ga cewa ga ainihin za ka iya deposit ta fiat currency, ma'ana na ƙasashe daban-daban. A cikinsu za ka ga akwai NGN, wato naira. So mu zo mu zaɓi naira domin mu a Najeriya muke, kai da ba Najeriya kake ba sai ka zaɓi na ƙasarka. Bayan ka zaɓa, kai tsaye idan ka duba a ƙasa za ka ga option na akwai 3,000, 5,000, duk wanda kake so za ka iya zaɓa kai deposit a cikin wannan website. Automatically su za su canza maka shi zuwa US dollar. So muƙaddara ina so wannan na 5,000, da haka za ka zaɓi wannan na 5,000 kamar haka. Bayan ka zaɓa ka danna akan next, zai kawo ka wannan pejin, ka danna akan pay now. Za ka ga ya ɗauke ka zuwa ainihin inda za su baka payment details, ma'ana account number wanda za ka turo. Kuma wannan payment is instant payment, domin payment ne za ka yi online ba manual payment ba, wanda yake buƙatar sai ka yi pending approval. Za su baka account number, ga details nan, sai ka yi copy ka je ka turo. Bayan ka kammala turawa sai ka danna akan wannan button na I have made the transfer. So shikenan ka kammala wannan, kai tsaye za su ɗora maka kuɗin akan dashboard. So ni a yanzu already kun ga ina da balance, da haka zan koma in nuna muku yanda ake yin trading. Babu ɓata lokaci, ka koma a home page. Bayan ka yi deposit naka, ka duba za ka ga inda aka saka BTC 28, ka danna shi, zai kawo ka zuwa wannan pejin. Daga farko mu duba a ƙasa, za ka ga cewa akwai time frames na trading daban-daban. Akwai 1 minute, akwai 3 minutes, akwai 5 minutes.
So da kai tsaye sai ka zaɓi wanda za ka yi amfani da shi. Amma a cikin wannan tutorial ɗin za mu yi amfani da 1 minute domin kowa za mu ɗauki signal na 1 minute daga cikin Telegram. Bayan haka idan ka duba ƙasa akwai zaɓuka kamar haka, akwai big, small, odd, even. So duka waɗannan su ne ainihin option da mutum yake zaɓa domin shiga trade, wanda duk a cikin signal nan ne za a yi directing ɗinka akan abin da za ka zaɓa a cikin wannan. So kamar yadda aka saba, link ɗin Telegram group yana a description na wannan bidiyon. Idan ka je ka yi joinin zai kawo ka zuwa wannan page kamar haka. Idan ka duba yanzu ga wani ongoing signal nan wanda signal ɗin yake tafiya, wanda kowane signal yana da number 3 na ƙarshe da ake dubawa. So idan muka zo muka duba wannan za ku ga ainihin signal number ɗin shi ya yi daidai da wancan. Duk da yake signal ɗin yanzu a yanzu ta rufe ba za mu iya shiga ba, amma za mu ga number ta ya yi daidai da wancan. So a yanzu za mu jira har signal na gaba kenan. In kuka duba ga wani signal na an sako a cikin group, wanda kuma signal abu na farko da ake fara dubawa a cikin signal shine trade, wanda wannan trade ɗin shine za ka ga me aka rubuta, big ko small ko odd ko even. So ta nan ne za ka zaɓa. So a cikin wannan an ce mu zaɓi big, da haka za mu zo mu zaɓi big, sai mu saka amount ɗin za mu yi amfani da shi. So ne a cikin wannan trade ɗin zan tafi da 0.5. Da haka bayan ka zaɓa sai ka danna aka wannan button na trade, zai kawo ka a nan sai ka ƙara dannawa aka wannan button, za ka ga cewa ka yi placing na order successfully. So yanzu za ka jira waɗannan mintunan su ƙarasa domin ganin an ci nasara ko kuma an faɗi. Domin sauƙaƙe aikina zan saka wannan Telegram group a matsayin another screen akan screen ɗina, ma'ana multiple screen zan yi ta yadda zan riƙa karanta abin da signal ɗin da ake kawo a cikin group ba tare da na bar website ɗin ba. So da haka kai tsaye sai mu jira time ɗin ya kammala. Idan time ɗin ya kammala za ku ga cewa sun nuna cewa a yanzu an yi winning. So da haka kai tsaye za mu sake zuwa mu sake shiga ainihin signal na gaba, ga abin da suka ce mu zaɓa, sai mu zaɓe shi kamar haka. Sa'annan sai mu zo mu sake shiga da 0.5 ɗinmu, sai mu sake danna trade mu shiga a cikin wannan kasuwar. So sai mu sake jira time ya kammala. Kada ku manta a cikin sakan 30 ne, saboda haka idan baka yi sauri ba sakan ya koma saura sakan 15, shikenan wannan signal ya wuce ka, sai dai ka jira signal na gaba. So da haka mu jira time ya ida kammala. Successful. A yanzu ma an ƙara yin winning a signal na gaba, kuma an ce mu zaɓi odd. Da haka kai tsaye za mu je mu zaɓi odd a cikin wannan signal. Da haka za mu zo kamar haka. Daga farko zan saka amount, wato shine 0.5, sannan in zaɓi odd, daga nan sai in shiga trade. Kai tsaye na sake placing na order, sai mu sake jiran lokaci. Kamar yadda wannan signal ta nuna, an tafka asara a cikin wannan trade ɗin. Sabida haka idan muka duba a ƙasa za mu ga a maimakon can baya suna sa ×1, a yanzu za mu ga sun sa ×2.5. Ma'ana duk abin da ka saka a can baya yanzu za ka yi times ɗin shi ×2.5. Wannan shi ne ake nufi da wannan phase 2, phase 3, phase 4 kenan. So a yanzu mun shiga phase 2 kenan saboda mun yi losing a phase 1. Saboda haka yanzu zan yi kenan 0.5 times 2.5. Da haka zan saka $1.5. Kai tsaye sai in je akan next investment, in zaɓa abin da suka ce in shiga akan new trade. So sai mu jira mu gani. Idan an yi winning za mu ci ribar da ya kamata mu ci a can baya, sa'annan kuma za mu mayar da kuɗinmu da muka yi losing a wancan phase 1 ɗin. Wannan shi ne amfanin na townsend idan ka yi losing a karo na farko. So shi yasa ake cewa ka fara da minimum ɗin abin da za ka farawa, saboda idan baka fara da minimum ba ka saka kuɗinka gaba ɗaya, idan an yi losing babu abin da za ka yi townsend balle ka mayar da abin da ka yi asara a ciki. A wannan karon ma an yi asara a cikin wannan trade ɗin. Da haka idan muka duba a ƙasa yanzu a wannan signal za su ce mu yi ×6, ma'ana investment ɗinmu na farko mu yi ×6 ɗin shi. A yanzu ma idan an samu profit, to duka abin da muka rasa za mu sake mayar da shi, sa'annan kuma za mu ci riba a cikin wannan trade ɗin. Da haka sai mu zo mu saka abin da zan saka, sai in zo in zaɓa abin da suka zaɓa in saka a trade, sai in ci gaba. Da haka sai mu sake jiran time ya ƙarasa mu ga a yanzu winning za a yi ko kuma losing.
kamar yadda kuke gani a yanzu ka an yi winning a cikin wannan trade ɗin, wai idan kuka duba ga ainihin winning ɗin da muka yi kenan, wanda kai tsaye idan muka duba a ƙasa za mu ga sun ce ga abin da za mu zaɓa, a nan kuma za mu ga sun mayar da shi ×1, ma'ana a yanzu za mu sake koma shiga da 0.5 ɗinmu, tunda an yi winning za mu sake saita investment ɗinmu zuwa ainihin minimum ɗin abin da muke farawa da shi, wato 0.5. So daga nan bayan mun saita mu zaɓi abin da muka zaɓa mu shiga a cikin trade, wanda kai tsaye kamar yadda kuke gani mun shiga a cikin trading ɗin, mun yi trading successfully, sai mu sake jiran time. Kasancewar yanzu na nuna maka yadda ake yin ainihin wannan trading ɗin, so kai tsaye zan tsaida wannan bidiyon in je in yi trading na 'yan mintuna, sa'annan in dawo in nuna maka abin da na samu. Amma a yanzu ka lura da balance ɗina, za ka ga cewa dala 211 nake da su, so sai ka jira dawowa ta a gaba sai ka ga me zan dawo da shi akan balance nawa. So a yanzu da za ka zuba balance ɗina za ka ga ya koma dala 225, makin dala 211 da na je da su. So kun ga abin da profit ɗin da na samu a cikin wannan ƙanƙanin lokaci. So wanda kai zan nuna muku yadda ake withdraw. Za ka zo ka danna akan withdraw button, zai kawo ka zuwa wannan page. Idan ka duba akwai withdraw ta hanyar USDT, wanda za ka zo ka saka misali mu ce USDT 20, wanda za ka ga withdrawal fee shine USDT guda ɗaya za su iya cirewa daga cikin abin da za ka ce. Za su ce ka saka wallet address, sai ka je kai copy na wallet address wanda za ka yi amfani da shi. Misali a cikin Bybit already na kofuna zan yi pasting a nan, so za ka yi pasting na TRC20 wallet address. So kana yin pasting a nan sai ka yi confirming ɗin shi kamar haka, bayan ka yi confirming sai ka yi submitting, ko kuma ka danna akan wannan fiat currency, wanda shi zai baka damar ka yi withdrawal ta naira ko kuma kuɗin ƙasar ka idan akwai su a nan. So mu idan muka duba akwai naira, za ka zo ka saka amount ɗin za ka yi withdrawal, kai tsaye za su yi converting ɗin shi zuwa ainihin naira. Daga nan za ka zo ka saka account number, sai ka saka kamar haka, sai a ƙasa kuma za ka zaɓi accounts inda da kake da shi wanda ka saka a can kenan, sai ka zaɓi sunan bankin ka, sai ka yi ainihin submitting na wannan ainihin withdrawal ɗin. So kana yin wannan kai tsaye ka yi withdrawal a cikin wannan website ɗin. So sai abu na gaba shine abin da ya shafi referral. So idan ka zo a nan za ka danna akan invite, wanda zai kawo ka zuwa wannan page, wanda kai tsaye za ka ga ainihin dashboard naka na ainihin invites naka waɗanda ka gayyata da adadin abin da suka yi trading da shi. So za ka yi copy na link naka, wanda za ka iya sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, duk wanda ya register da shi ya yi ainihin trading a cikin wannan website, kana samun wani abu. So duka an maka ƙarshen wannan bidiyon, kada ka manta da subscribing, liking da kuma sharing.